enda nataka uaulize who paid back that loan. Nilisema endeni mkaulize kama washaipatiwa pesa ama hawajaipatiwa pesa. And people have come out kusema they were given. Si ndio? Na kuna wengine wamenyamaza hata bado si watu wameongea. Now umekuja na hii allegation hii. Nataka wewe I would want you to go and ask again. Who paid back that money? So we are in agreement, the money left. Yes. Si ndio? Sawa. Nataka uende ukaniambia alirudisha pesa. So according to it's in news. Why is it? Rumors, bro. See rumors. It's more Iko Nini. Episode 261. Tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Sindio? Yeah. Na majuzi tulikuwa na Chipukizi. Na after Chipukizi tukimuuliza what did Paul mean when he said this? Alafu Chipu akatupatia his own interpretation. So tukamwa we have to get it from the horse's mouth. Usijali tumekuita farasi Jameni. Nasikia lipo hata nikiwa farasi. Shida ni mtu akuite punda. Hapo ndio sasa there is a problem. But if they can call you house, wanasema safari during elections wako nasema nini ya watu wawili. It's a two horse race. It's a two horse race. Yes. Alafu kulikuwa na tupunda kadhaa. Punda alikuwa ni ule preacher. Punda alikuwa ni Kasipul ndio na Kasipul alikuwa presidential candidate. Alitry kupeleka documents. Kwa Chebukati. Chebukati akashindwa ni gani hizi? Akamwambia wewe. Trying to pull. That's a good one. So Buda umekuaje? Mimi nimekuwa poa sana. Tumepoteana? Bana, it's been so many years. The last time I checked was when you were training me kufanya stand up comedy pale Carnival. Yeah. Ukiniambia kijana hizo mistari zako za hii wiki haziwezi. Mimi sikuwa natoa guys. Mimi najua one thing ile I take pride in. I've never tried to put an artist down. Yes. Sijaambia artist you're not good enough, you're not what. Me the only thing mwambia mtu go work on this. And this is something that I do for everyone. Hata mse best yangu ka Rapture. Cause kuna time uchapa jokes around sisi na mwambia Buda hapo itabidi uende just go work on it. Umepanda. But sijawahi disrespect mtu. That's I feel on my side. It's not disrespecting actually. It's just putting you know somebody's potential. Yeah. And kama yeye mwenyewe bado una feel hajafika hiyo potential, then it doesn't harm you by to tell him the truth. Bro, go work on it better and come back next week. Yeah. Yes. So hizo siku experience yako ilikuwaje? Kuna wase napataga nao na niambia ile meza ile niumiza roho. Ilinivunja. Ilinivunja roho. Then ndio inafanyanga wase wanaelewa that if there is one type of art yenye si watu wengi wanaweza fanya, ni stand up comedy. Wewe unaweza act. Kama unaweza fanya sketch whatever fanya. Lakini stand up comedy ni wewe na microphone. Hakuna kama unataka kufanya muziki imba. Tegemea beat. Unaona venye mapiano siku hizi wanaimba, hakuna hata message. Siku hizi una sneeze na producer na comment. Na ashapata beat. Na ngoma ina hit Afrika mzima, dunia mzima. Boom boom boom. Na inaenda na ina hit all over the world. But stand up comedy sio ya mama yako. Ni wewe na microphone yako mpya. Respect a stand up comedian. That is not a joker. Okay. That is a stand-up comedian. So I think it was a great experience working with you during that time. And it has made me who I am today. Okay. Because Chipo alikuwa niambiaga you one of the people mlikujaga Ngara. Ngara kwako Ngara. Okay. Tulikuja kwako Ngara. Yes, tulikujaga kwako Ngara na hiyo time we really wanted to do stand-up comedy. And you remember ulikuwa unakujaga Carnival na watu wanakuja unawasikiza just to show you how passionate we were with our craft. Watu walikuwa wanakuja Carnival na wanapiga stand up comedy. But then again sisi tunatoka kama homework, tunakuuliza mwafu uko wapi? Hiyo siku ulikuwa na kagari fulani gia unawekea hapa. Ilikuwa ile vista yangu ile. Vista ilikuwa inawekewa hapa. Ulichukua town. Tukakaa nyuma watoto wema wazuri. Na ukatupeleka mpaka Pango. Ilikuwa Ngara. Ukatupeleka Ngara. Ukatupikia lunch na ukatuambia hiki kitu kitaka kuifanya nafanywa hivi. Ukatuwekea kwa TV ma stand up comedian ufanyaje. And ever since that day ukiangalia mpaka wa leo ma stand up comedian ni wangapi?
Paul Wakimani Ogutu na sijui nani mwingine mmoja. Yeah. Okay, that's good. It's good kuonaga hizo ma memories. Alafu ni vizuri pia kushukuru Mwafrika. You see sasa, unlike the person mwenye anakuambia ati venye uliniongelesha ndio ilifanya nikawachana na hii kazi kabisa. It is very different from me now telling you Mwafrika, thank you for making me who I am, because I did not give up as much as pia mili nilemea. I did not give up and I'm still here. Una get? Yeah. Oh, okay, cause nani alikuwa ananiambia hii story? Kwa msali alikuwa ananiambia ati aliendaga akachapa stand up pale. I think ni after nitoke. Alafu Beria akamwambia, hizo jokes ni kali. Basi uende ukapigia nyanyako. Jo. Msali amgoja akapigia grandmother. So hizo ndio nasema like hakuna mtu anaweza sema ni shame disrespect to that level. Yeah, disrespect because I feel like at some point it's not criticism. It's disrespect. Na siku moja unizoongea hivyo jo na security ya kanisi moving fast enough. Ukwe sasa ndio hauna meno msee. Unaweza piga hapo hivyo. Ni nani karibu? Mimi nishaitaka kupiga mtu. Baadhi ni karibu nipige mtu siku fulani kwa meza. Ilikuwa ni nani? Kuna mtu karibu nipige kwa hiyo meza. Kwa sababu napiga mistari na anaongea akiitisha chai. Oh. Like comedy unapiga, it is you have a setting. You have a setup. Then after the setup you have the body. Then after the body you have the punchline. Yes. If you miss any of this before, easy just cover before easy. How to get punchline? Hasa by the time uende uitishe chai kijana shafika kwa body. Punchline na kufika unasema mbona siipati? Mnakosana bure. Oh. Sasa I remember there was a time, I can't remember who it was, but it happens. It has ever happened. French. Sikitu ngonyweru. Oh shit. Kwa hiyo yako mtu anaongea venye anataka. Hii ni iko nene. Hii ni iko nini jamani? Wow, okay. Because hiyo bila nilikuwa nasema ni tricky because hata msee unapata msee who's having a bad day akumwagia chai. Naishie. Alafu so kulikuwa na hiyo debate. So even one of the reasons nimefanya tumekuita ni majuzi tuko tunabonga mimi na Ian. Kuna like something we did where we were looking at legacy ya Churchill, si ndio? But before that tuangalie legacy ya Churchill, we have to let's go through a few things. Isa jo, like uli experience one of the worst things that people can never experience, and that's driving na someone and then you come out alive the other person. Nimeugua pole. So Isa hiyo ni experience moja ile najua ni traumatic sana. Yes. So I hope uko better because kuna time kuna watch interview zako niko nasema umsa need to grieve. Did you get that? Did you grieve? That is why I quit. That is why I woke up one day, one fine morning, mimi chombo chema mupya, na nikaangalia social media, nikaangalia watu venye wanaongea, nikaangalia ndio mimi naenda kotini, nikaangalia venye maisha, I had nobody to take care of me. I only had myself. I said, okay, if this is what is happening, then let me quit this thing. Si lazima nifanye, by the way. And I left. Nimekaa for how many years? He died in 2017 or 2018. Until leo, this is almost 6 years. Juzi ndio nimerudi after hiyo I think it's 4 to 6 years. Ndio nimerudi sahi back to where I was, because you have to take that moment off. If it is something that hurt you, take that moment off. Usijaribu kukaa na wase wenye wanafeel ni kama you are part of the system to blame for whatever happened, and especially when death is involved. Unaget? Kama saizi, let me use an example. Kama saizi naona nimeingia mtandao jana, nikaona kuna kijana anaitwa Maddox. Ni Maddox ama nani huko? Maddox. Ni Maddox. Alikuwa sijui Mbuzi Gang. Mbuzi Gang. Ni Mbuzi Gang, sio? Something gang. Ni Boondocks. Boondocks Gang. Alikuwa Boondocks. Boondocks Gang. Alafu nimeona kijana is going through anakipitia. Sasa akona wase wake mtaani huko vo CASHAPP penye huko. Anawaambia mimi niko fiti majamaa. Nyinyi kama nyinyi mimi niko jaba na kula jaba yangu poa, mimi sina noma. He's going through it, but amejipatia time off. Then nikaona wasanii fulani pia wameenda mahali kwa mkahawa. Wanasema and it really pains me so much. It really pains me so much when you say atituma Range Rover 7.
okay kwa sanyiti rada ine Ikonini na Ikonini kila mtu anakuwaga invited of course. One of the best guests we ever had ni KRG the Don. Alafu mutakaga sana kukaa chini na Jalango lakini ni Ikonini, so you have to lazima tuwataje. So we kitu haukufurahia ni video ya I think ni Jalango anaita KRG namwambia ukijana tuliza nini aje, and then they have that wakasema sijua tume Range Rover 7 ziende zikamchukue aende akakule samaki wa pek alafu wamulete huku hivi apatiwe nini ati mwenye anampata anapatiwa 20k na mwenye atapatiwa 100k arudi. You see, this is a mental issue. And as a mental health advocate, I would not, this is not how you approach that thing. Msijaribu kusema ati anakaa chini ya mti atijua kona njaa. Don't make somebody's misfortune be a platform for you to expose your financial stupidity. Whoever you are, motherfuckers. Okay. I hate that fucking thing. Najua. Huwezi chukua tu msemanze kijana wako huko hivyo. Kama unataka kumhelp, ongea na huyu jamaa kando sema wacha tuende tukachukue Boondocks. You see? Alafu nyinyi wenyewe ndio mnasema hiyo launch ilikuwa ni ati tunataka kuzima Tanzania. If Tanzanian artists are standing with Tanzanian artists, and who the fuck are you? To try and say ati ninja inasimama anakaa chini ya mti akuje nitampatia 100,000 aende. This is a guy who needs counseling, man. Yeah. This was once a great artist in this country. Hao ndio wenye walikuja. Wao unaimba sijui ngoma gani, wao unaimba raga, sijui ni dancehall, muziki ya Jamaica. This is a creative person who woke up one morning. He's a genius who woke up one morning and he decided to create his own genre called hiyo muziki yao inaitwa gani? Gengeton. Gengeton. Do you know there are 5 types of geniuses in this world? There is a surgeon. A surgeon is a person mwenye anakuja ana create, anatoa shingo yako hapa hivi na anaweza iweka upumue design fulani. Kuna engineer mwenye anakaa hivi na anasema anataka kujenga barabara. A person who creates. That's a genius. Kuna an artist. Unaona? Sasa artist Kenya ni wachache. Besides hao wenye tunabeba ukonyo wenye wanataka kutumia hii platform kama leverage ya kuprove their financial. Niambie ngoma moja ya KRG the Don. Asante sana. Mimi on my other side najua ngoma za KRG kwa mambo imechemuka. Haya nipatie moja ya kina Gengeton. Ngoma of course Gengeton understand. Cheki so najua kina Mbuzi Gang, kina Boondocks, akina X-Ray, akina nani, and pia on the other side na respect the dancehall side ya KRG because pia lazima tumpatie nini credit yake. Kuna vitu amefanya za nguvu unajua but na understand pia hiyo like yes you've done all this but do not use anyone's misfortune for as a platform. But pia another argument can be made that they were drunk and someone decided to record. When you're drunk, you can make a few mistakes. Do you see any basis for that? When you're now drunk, it even escalates this thing to another whole level. If we can look at that situation, then it takes it to a whole new level. Ulu ni mheshimiwa kwa pale. This is a honorable member of parliament sitting. Aya, huyu mwingine hata sijui diongelee. I don't know what to say about this guy. But it now takes it to a whole new level penye sasa you are so inconsiderate of whatever is happening around you just because umedecide unataka kuenjoy shilingi zako 2-3. Unaona? So kama unajua uko under the influence manze, why don't you give yourself time and ulale basi ukiamka asubuhi itawase. Wewe mtu mwenye uko influential, nyinyi watu wenye mko influential, itaidi tu aseme mwambie niaje kuna historia nini ya ujamaa mwenye mliuliza jana. I think we can take it from this point and take it down to this point. Yes. Okay. Alafu nini vile nilikwambia mimi come to the comedy scene ya Kenya na kuaga na my tentacles hapo ndani napataga information. So kuna time ile wewe vile kiasi nika ulikuwa rock bottom mimi nimepiga rock bottom miaka sijui ngapi. So tunabonga juu ya your rock bottom nini, but since ume bring up KRG na Jalango, I remember I heard the story that uko nafaa kwenda chuo and this was supposed to be fully sponsored by Jalango. Saizi nimeona umetandika KRG lakini hujatandika Jalango, so I'm assuming you went to school.
history yako umetandika KRG mpaka manzi KRG ni mtu wetu wa nguvu jo. Walinikatia basa ni mtu wenyu wa nguvu but I understand ile kitu alifanya it was I understand why it left a bad taste in your mouth. Iliwacha baya sana manzi hiyo pesa yenye mko nayo mingi tumieni kusaidia wasee sio so chuo inaendaje? Jalango alisema ata tulienda venye tuko nayo hivi nikiwa rock bottom hiyo time akaniuliza kwa interview that saizi unataka usaidike namna gani? Muda naona actually una chipu they can do voices. They can do voices. I'm good with voices bro. I'm good with voices. Even Joe usinijaribu. Sisi tunasema kwamba hapa Mombasa ni venye niko na homa. Hapa Mombasa hakuna tunataka tuheshimu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kuna mambo mengine hatuna ubaya sisi. Sisi ni wale tuko na hiyo sauti yani nikipatiwa time. So hiyo time ilikuwa ni before nani what was his name Omosh was trending. Na venye Omosh alikuwa na trend zaidi akaenda interview wakaongea na Jalango sorted out to look for me. And I went for the interview and when I went for the interview akaniuliza sasa wewe Wakimani sasa unataka usaidike namna gani? I don't know if the expectation was for me to say money because by then Kenyans were very philanthropic kupatia wasedo. But for me nilikuwa nimeshafika hiyo point yenye na understand that sasa mimi hata usanii nataka kuiwacha. Let me venture into something else and I told Jalango I want to go to school. Unataka kwenda shule? Okay. Sanitize. Nika sanitize hapo bro. Na venye nilisanitize hapo hivyo akaniambia sasa unataka kwenda shule gani? Nikamwambia nataka kwenda Multimedia University na nataka kusoma. Na kama kuna kitu nataka kusoma nataka kufanya communication. Akaniambia acha bwana wewe utaenda usomee hapa Daystar. Hata mimi sinasomea Daystar. Kawaambia naenda kusomea Daystar lakini hiyo school fees nayo sitaweza. It is on record. Akaniambia usijali tutasota. Mwanzo nikaenda akasema ndatilipia 1 year alafu after 1 year venye mtu weza jipanga utajipanga over the years na umalize shule. Buda nilienda Daystar sikumaliza sehemu. Juu ulifika mahali penye alilipa mimi kuingia. Alafu sasa unajua kuna ile po sasa hiyo shule ya kibabi wanasema before juu aliniuliza unataka kufanya online ama unataka kufanyaje hiyo time ilikuwa sinita time za COVID. So nikasema I will do it online. In fact I dedicated my entire time nilikuwa unaona venye watu wanaenda shule kusoma jioni mimi nilisema nataka kusoma the classes zangu zianze asubuhi juu kuna kitu kingine already I'm a failed man so let me just dedicate my life to this one thing one more time. Ikafika siku exam wakasema kama utakuwa umelipa pesa hizi za assessment test au utafanya hii exam. Nikadhani ni mchezo. Si nikasema wacha niende nikaongeleshe Guardian. Natafuta Guardian. Kumbuka niliambiwa ukienda hiyo shule kuna huyo jamaa anaitwa Enzo atakuwa anakusaidia na stories za shule. Enzo sifiki Guardian. Hebu pigia Guardian umuulize. Mwambie ndio hii siwezi fanya exam na ndio hii nataka kuingia. Enzo aliniambia pia afiki Guardian. Destiny helper. Nikaingia kwa ati siku nasema tuacha nijaribu kulogin nione kama naweza ingia nisome. Nikapata kuna logins zangu. And you know the saddest thing is that I already made friends in that school. So say wako some of them wana come home tunajaribu so wako na siku za exam so wanafanya kuna logins na mimi siwezi soma. Hiyo kitu ilinikatia bro. Ili nivunja moyo. Ili ni break. Yani again it runs up to history ya Maddox. If you don't want to help this guy you will make his life miserable more miserable than it is right now. Msiseme ati wacheni tutume Range Rover 7 ziende zimchukue alafu mkuje mpatie 100k. Tunaangalia tunajua Gazlas zinatumia how much for fuel peke yake. Why put the show off and then you don't help him, you make his life even worse. Okay. So Guardian Angel so kwa nini sikuwa ile na shule and that's why nimeanzisha show yangu najirudisha shule mwenyewe. Okay. So alilipaga for how long? Alilipa only once. Alilipa ile mimi kuingia tu admission.
afu akakwambia hizo za exam nini kuna place nitoka jito ambeenda ungoje huko hizo ndio sasa bro ati kuna place nitangwa kajito ambe it's a very nice it's a very nice place You can expand your horizons. like when you need to wait but you don't want to wait so ndio hivyo bro saa zingine muwaga mad sana but nasemanga tu if I'm a man mwenye kuna miguu na mikono just when narudi industry and I really want to just make it look different than venye nakaa saizi kwa social media that watu wanatumia tu you look for an opportunity to trend and look to trend yes yes because I think it's nani alinichanuaga hii story anaitwa nani Jema ule mse alikuwa ananiambia ati anything you see on social media ni cinema. That was his term. Alikuwa anasema like every time unaona mtu ako na shida that you'll see a lot of people showing up to help but it's all about vipindi. Kila mtu anatry ku benefit. Vile Paul anakapitia wacha nikama niseme like from today Iko Nini is going to sponsor Iko Nini podcast. Exactly. After say make sure you subscribe on YouTube. Uko pale uko like I need oxygen. Manze. It is very true. It is very kuna jina fulani tunakogelea na best yangu. One of my greatest friends His Excellency the Ambassador Kenya to Los Angeles. Anaitwa Thomas Quacker. Big Ted. Big Ted. Kuna jina yenye tunaitanaga naye inaitwa CS Special Programs. Cabinet Secretary Special Programs. Ni vipindi left, right, center. Unaweza kosa kitu lakini usikeri kama una. Sasa tukionanaga tunasema hello bwana CS, how are you doing? Nasema I'm fine bwana CS, how are you? Special Programs ni vipindi. Yes. Okay. Basa kwanza hii time amjaibonga na Jalango. Mshaigonga after hii time yote hii like the vilali kudisappoint. Mshaiongea afterwards? Kuna siku nilimtext nikamuuliza bro niaje kuna what did he say? I can't remember what he said. But he's supposed to feature on my podcast. He's supposed to feature on my podcast. I hope he will. If he doesn't, I will respect. He's a comedian, he's a funny guy. I think he'd feature because I'm remembering how nani alimtandikaga anaitwa nani mseje Kibe and he appeared on Kibe's podcast. Kibe alikuwa anashindaga kimchapa ma whips so I feel like maybe anaweza appear alafu maybe pia anaweza mtetea niseme maybe ilikuwa the campaign period unajua ile time mtu tumia pesa huko nilienda shule nikamwambia hivyo you see my guardian maybe he might be busy doing politics but just let me do this exam as I look for him. I cannot run away as I look for him but walikata tu WAKIMANI aisoma. Zivile tulikuambia walipatia logins kwa ziko kajito just go there and wait. Alafu nene nikikutake back to this dark period unasema like ulibattle depression because unasema you are like a mental health advocate where does this start straight after the accident? Does it start before? What happened? Because najuaga the accident happened mlikuwa mnatoka show. Alikuwa tumetoka show. Alikuwa ametoka show mimi pia nilikuwa nimetoka show kwingine. Hamko the same place? We were not on the same place. Alafu mkapatana wapi? Nilienda nikamchukua Kani. Nilienda nikamchukua Kani. Hapo ndio penye sasa tukitoka huko hivyo ndio tukapata masaibu yetu mema. That's like a few meters away. Kuzilikuwa Karen Magadi Road. Magadi Road. Mko mnaishi wapi hiyo time? Ronga. Tulikuwa naishi Ongata Rongai. The wrong guys. Okay. So this happens and I remember reading something ilikuwa kitambo lakini kiasi. I remember reading something about the family kwa na shida nawe family yao. Si ndo tuliganda kotini sasa because now I was being sued by kama road accident. Kwa ukiweza hakunaga nini, that's why it's called an accident. So hakunanga ati mtu alicause you don't have an intention to kill that person. So one day ndio nikaitwa nini na mama wako wake ndio nikaenda nikapata kumbe na kotini. So wife yake ndio alinipeleka. Wife alikupeleka causing death.
wrongful death asizi kumbuka alikuwa but na hii nini ilikuwaje mlilose control ama mligongana na mtu hatuku lose control hiyo story hata sitaki kuipiga sana kwa sababu it leaves a bad taste nilishajisamea nisha move on so I don't sitaki kuiongelea sana okay yeah but sasa now when do you start battling depression what happens what you pushes start you there you start battling depression when you have no way out when you uja mourn fully kama let me use myself as an example sikuwa nimemourn fully and just after that thing I had nobody to talk to because nobody could understand what I was going through. I remember at some point I was looking for nameless got after number nameless nimuulize bro hiki kitu ulipitiaje because yeye ndio yeye peke yake ndiye amepitia hiyo I think no sana wawili ndio wamepitia hiyo kitu kwa maisha yetu yote so ulikuwa after nameless sana but sigeza kufikia ningeza walk naye through the journey singeachana usani ningekuwa fiti but since hata sigeweza mget hata ukienda kwa kansela pia atakuuliza maswali kansela pia si atakwambia vitu zenye unafaa ufanye atakuuliza maswali na pia unapata I don't like this so nilivumilia nikaendelea tu now until penye sasa nikaanza sasa ku accept there is this there is accepting that it has happened there is forgiving yourself and there is now looking for the future what future plans do you have since that thing that happened I think inaitonga survivor's remorse like if when you survive such a situation you yourself you feel guilty for no reason because we all feel like this should have happened to all of us to equalize the nini alafu apart from wewe pia na nameless ni nani Mr. Seed so Mr. Seed alikuwa anatuambia vile his accident happened which was it early 2023 watu walikuwa wanamwambia alisacrifice because kuna mtu alidedi watu wanamwambia alisacrifice ndio career yake and the next level so I think Kenyans will always talk and it's a very sad situation like Kenyans will always talk hata nikidigress kidogo kuna mse tulifanya naye interview anaitwa David Etale so David Etale ule motivational speaker yes Etale tunakungalikwa kwa nini like alibomiwa akalose mguu so vile alilose mguu wagameweka like amepaint hiyo nini prosthetic leg yake so amepaint in design mimi nikiangalia naona art till niende kwa comments za Facebook nione mseko na nyoka hii ni yule minati niko like no inakuanga na graffiti ya Spider-Man of which it's a cool thing according to them it's a snake like there's a whole debate hiyo kitu imekuwa iki watu waongea sana mwambia that hizi vitu zote zinakuwa hapenia je Illuminati snake give yourself to Jesus Christ niko like Buddha Jomsia aeke cross yao ni bamba sana venye uteka make story yake lightly there is a joke atakupigia na hiyo mguu yake ati sijui unataka ajiangalia ka disabled hiyo ndio keje yao ni bamba nayo kuna joke yeye unajua you cannot crack a disabled joke kama wewe si disabled yeye mwenyewe tu atapiga hiyo joke kuna mtacheka vibaya sana nawaambia hiyo joke off camera okay but alikujaga hapa tukamuuliza mpaka juu ya kaa kuna watu walipoteza deki alafu watu wakakuwa kwa comments how can you ask it tulikuwa like kuja iko nini we talk lakini pia jibu kwa sensitive jameni hiyo ndio mliona mtu akipoteza maisha kwisha yes kuna hizo ni zile vitu you think about them ila wako hafa gani mnyonge basi sinizo kuna kwa sawa so alikapitia okay so hii nini by the time the accident is happening unaishi wapi ulikuwa naishi wapi Ronga uko naishi Ronga Ronga silikuwa naishi Ronga wote hata yeye alikuwa naishi Ronga alikuwa naishi Ronga alafu now kila kitu ka happen the burial happens what yes how long did it take you to go to the next show like did you because I'm assuming I went and show from up of sikuwa ifanya show kuifanya show sikufanya show after accident tena kweli I can't even remember but niliwahi enda moja samahali Utawala na nikauliza utaperform nikalemewa nikasema sisi perform so after that I can't remember if nishaifanya show after accident nishaifanya show Naivasha nilioifanya moja Naivasha iko pia poa sana because it was my first time after so many years unajua hii art lazima we craft lazima we craft juu ni art ni words ni kucheza na words so nilikuwa najipata saa zingine naongea sana saa punchline pia inapotelea kati na explain joke so nimeperform okay cause nini alafu imenikumbusha kuna story na nini alinikumbusha like back in the days pale Kani sijui nini kwa imekuwa hapenia
ilolingia kwa stage kwa umejam alafu set haikuenda poa sunuko ulisemaga kama fuck you nakumbuka what happened siwezi kumbuka tumepiga pia mob yeah but kuna hii sina stand ni wapi nini mara ngapi ulisemanga fuck you nini one time ilikuwa kwa stage where was it I can't remember where exactly it was but the issue was niliingia every stage again it narrows down to how you craft a joke unaanza na setting ukisha set unakuja na development ya joke ukisha develop alafu kuna punchline yes sindio sasa umeanza na setting hapa kwa development mic inakatika okay unaona by the time inarudi kwa punchline crowd inakuangalia nikaangalia mtu wa sound ako busy kasema hiyo nimekuachia wacha niende unajua sasa tumeshajipanga uko na jokes kama 8 nikaendelea the second one kwenda the second one umeanza setting ukaenda kwa development ukifika kwa punchline mic hiyo sasa audience wanaanza masimu audience sasa kwa masimu zao sasa ushaanza kukuluza kaangalia huyu jamaa lini bro nilikuuliza hii sound iko aje before ningepa nilikuuliza hii sound iko aje jamaa akasema sound iko fiti kaingia joke ya 3 mpya setting development kufika kwa punchline sasa bro fuck Steve ikarudi hapo kwa fuck you hapo ndo penye likataa tuna kila kitu likataa nikaeka mic down and go home juu sasa watu pia watu wanashangaliaje kwani what's going on hapo that's the one time I remember I had ever said that word next time to me French ngonmeru say that was a few ones who amesema what did he say zawa ali okay so hii Naivasha nani alikuwa amekuita Naivasha ni Churchill show tu ilikuwa ni Churchill show nilikuwa nimerudi nilikuwa had broken up for a while so nikasema let me go try it hapo ndo nilikuwa nimeanza ku gain hiyo confidence ya kuweza kurudi kwa show tena unajua wezi rudi once I said let me go try it I tried it I knew what though it was not a bad show it was just not a not bad show the level it was just not to the potential yenye so unajua ukiangalia show zangu zinaitwanga blanketi by the way kama ndio bado nimekwambia makomedia ni Kenya ni wachache ukiangalia show zangu ni blanketi ni joke yenye ukipiga hivi inaanzia hapa unaisikia ikienda mpaka igwe huko nyuma sasa ni blanketi haikuwa blanketi ilikuwa ni so it was not up to the expectation but it was an average show okay so after this now you disappeared from the comedy scene I disappeared I disappeared to go and just regroup once you're beaten even in a battlefield and you know where the problem is and you cannot solve it then what you do is that you regroup you retreat and ukaangalia shida ni gani nikiangalia hiyo time wasa walikuwa wameingia social media mimi hata siko social media that's why I had to go regroup niende nikarebrand alafu ni restrategize alafu I come back and that's where I am right now okay so right now I'm back fully cause hii nini yako ya kukas mimi nilikuwa nafikiria ilikuwa imekam to another time cause I think we need to jump to this story but there's for a very long time ile time kwa sababu comedians were not happy at Churchill live you are one of the people wale nilikuwa nje but I still had insiders nilikuwa naambia jo Paul is not happy at Churchill Paul ana feel like he needs to be getting paid Paul ana feel ni kama hawapati support so Paul has become a problem and since Churchill ni msempoa na hakuwa anataka kuchoma that's why he was keeping you around otherwise angekuwa mtu wa kuchoma ingekuwa Buddha wejitoe kanyaga kubwa again so, swali ni is that true at some point you are very unhappy at Churchill in every family setting there is no day you find a smooth sailing every day no human being was born righteous at ile ati full time ati sasa wewe ni ati kila siku utapendeka
I will have to accept and say that kuna matimes zenye tulikuwaga labda tuko na mishe mi na Churchill because of how the show is running and how things ama maybe vitu zina run behind the scenes. Yeah. Hiyo siwezi kataa. Nini ilikuwa mbaya? Hapa niko nini? History na kama hapo. Hizi zaidwa nini? Diplomatic answers. Na kama hapo. Ni diplomatic ndio because by the way na I'm just a diplomatic man anyway. Okay. Ni venye tu sijasoma KRG would disagree but Sasa tuendelee. And other motherfuckers. Hiyo kitu wazee ilinijamisha yani. Hiyo kitu ilinijamisha sana yani nikasema yenyewe it is now time yenye hii industry inafai kuwa sanitized yani. Like I find that is not the way to handle your story. Na if there is one person maybe if I can do something about your story ya Maddox. Okay. Watu waiache tu venye iko kijana atakuja seek help mwenyewe msimuendee kama hivyo ndio venye mata hiyo ndio approach. Okay. Asante sana. So let's go back to so the issue naweza kumbuka ilikuwa labda tu ni ati saa zingine unaweza kuwa uko kwa program umerihas show imeanza alafu unaambiwa bro leo utaperform. Hiyo itakutoa kwa psych. Itakutoa kwa psych. Ukiangalia vizuri si makosa ya Churchill pia ndio ule anangangana na shughuli zake pale. So ni hawa watu wenye wako behind the scenes ndio wenye wanaweza kuwa wame up somebody somewhere you might not know who but the person who comes to tell you ndio utamkasirikia. So ni ukweli sana na uwaga si deny that because naona hiyo ndio kenye wasio wanataka kunipiga nayo ati wewe ndio ulikuwa one of the most hurt people kwa hiyo show. Why are you speaking very good about Churchill? Yes, but that does not deny that he was also a good man. My first 2 shows yenda alinidress. Nilikuja kwa show na t-shirt na jeans akauliza unataka kuingia kwa show yangu hivi? Kaambia yeye akaniambia come bro. Kuja tukaenda naye kwa gari akafungua van. Akatoa shati ndakuonesha hizo ma video. Akatoa shati akaniambia pima hii. Akatoa longi yeye alikuwa amenona yote mimi kwa mkono. Longi iko na gap hapa. Nikaivaa akaniambia buya antak, nikaiantak na nikaingia stage. It does not necessarily mean that kama ndio tulikuwa na makosa na shida naye kidogo sasa that size now a bad man ati hivyo. Mimi nisikudanganye mimi Churchill amenihelp. Tunaenda pole pole. Sasa tushamaliza hii story. Cause another story nilisikia ile like on the way the show was being run like one of the alafu nafikiri ati this one was also one of the things you didn't like. Ati kulikuwa na ile design wasota rehearse alafu mambo ni aje. So today mnaenda kuperform wewe alafu since mnaenda kuperform you're giving meal tickets like wewe utakula hii hiyo meal haikuwa like kuna msako anasema hiyo chakula ya jela hamko mnapatiwa that real canned food mko mnapatiwa wengine ya kusania sustenance enough for you to have energy to make the jokes but sasa ati kuna siku mtu ametolewa I don't know kama ni wewe but there's a few people walitolewa wakaambia leo muendi kuperform so zile meal tickets mko mmeambiwa mtachukua pia rudisheni alafu nyinyi muishie tu shughuli zenyu. So wewe stories za meal tickets did you ever nani alikwambia hivyo? Umesema hii ni IKONINI podcast. Sema nani alikwambia hivyo? Tuanzie hapo. Sikiza. Yaani tunakwambia hizi ni stories nilisikia like over close to 10 years ago. Cause mimi nilikuwa kwa Churchill live nakumbuka. So kuna time ilifika so kuna watu walikuwa wanaweza kuni because vitu zingine nazo ni very relevant. That's why nauliza ni nani huyo anaweza kualisema hivyo ndio nijue how I'm responding to that. Because me I've never had an issue with food on Churchill show. Personally I've never had. That's good. That's what nakula tu vizuri because if kama tunatoka Ronga na unakula food kani alafu kani kwanza tuko na blessing fulani hapa hivyo tunaenda huko hivyo nyuma tunajulikana na machef wale watu wa all you can eat wanatupanga fiti. I never had an issue with food on Churchill show. Nani alikwambia hivyo? Huyo ni mtu anatafuta fitina na Churchill. Sawa kwa umesema hivyo hii lakini vile nimesema ni story nilisikia kitambo hizo siku haiwezi but hii story next ni story ilikuwa confirmed hizo jo kwa the person who confirmed this story but the other story that I had was Ithao mko mnalipagwaje. Let's start with that. Like how was the payment at Churchill live? Yote nataka tuifanye ndio tufikie hii level yako ya wewe kupatia na hii statement ulipatia na majuzi. So I have to give people the basis. Unaoleta up to where we are right now. Yes. Tao ilikuwa ukiperform ama alafu show ikimake it tunapata 5K. Tao ilikuwa mshahara mzai. Hiyo ndio kitu ya kwanza wasa wako wanaelewaga. Tao ilikuwa mshahara because sisi tulikuwa tunamaliza show saa 8 saa 9.
kama unatoka Kariobangi, kama unatoka wapi, itao ni fare yako kwenda mtaani. Okay. That was transport money. So it was being given then. Once you leave the stage, you are given the transport money back home, because the show is too lengthy. The show is too lengthy. Kuna 19 performers on TV, the only 3. Yeah. So if umeperform hapa hivi leo, kuna bahati privilege that umechaguliwa kuja perform, unapatiwa hiyo thao, you deserve it. Okay. And then if the show ends up on air, 20k 20,000 Kenyan shillings. If I lie, waulize hao wasaliti hao wakuja waongee. If I am lying, story per episode, hii story, the records zote zile niko nazo, I think even if I'm not wrong, umefanya poa sana kuleta hii story. Skiza, even if I'm not wrong, I'd need to rewatch the Butita episode. But I think for Butita, now he was not complaining, of course, your time. But I remember Butita akipatia na story yake. Kuna story Butita alitupatia funny sana ya siku za Churchill live. Vile, this was not about Churchill, it was just about him pursuing his dream. Sasa alikuwa anasema ati alikuwa na hiki kiatu moja, alikuwa anaendaga nayo show. But hiki kiatu ilikuwa imezeka design. Mpaka imekauka, mpaka hata ukikanyaga haibendi nini. So alikuwa anaichapagati na maji. Ndio isofte. Ndio ivae atembee nayo. So nakumbuka hiyo time, if I'm not wrong, alibongaga juu ya mko mnalipwa show ikigonea, mko mnalipwa 5k. So nasema 20. So hii 20 yako ni per month ama per show? Mimi ilikuwa ni per show bro. Mimi nimelipwa 20k per show. Nimelipwa 20k per show. Uliza wase. Mimi unajua saa zingine na that this is what I hate. This is what I hate. But, and I have nothing to lose at the end of the day. Crush me dead if you can. I've been through everything. So I don't fear anybody or nothing. You get? I'm telling you the truth. Tumepatiwa 20k per show. And saizi wasi wameomoka. Watu wameomoka wanataka kuonesha ni kama huo mzaya hakuna Kenya aliwasaidia nayo. Hakuna mtu anasema hakuna kile alisaidia. Wacha tunimalize na wanataka kuifanya ikae ni kama hakuna Kenya wali gain from it. Una understand? Everybody wanataka kugang up ndio waende huko nyuma ya tent. Saizi unaona venye unaongea hivi na uniambie ni akina nani? Mimi nakuambia cha ukweli. Na kama if there is anything they should say, what utaona hizo records. The receipts are there. Si nilisema juzi tulipatiwa 300k, wakasema ni uongo. Si wasanii wamekuja wakasema they have been given cars, wamepatiwa, wengine wamelipiwa mpaka menos za 450k. Is it a lie? I am not a liar. I am telling you the truth. We have been given 20,000 per episode. Okay, because I've had some really even one of the episodes za DJ Shiti za Iko Nini wagainaitwa Churchill Saved My Life. So the story is about Shiti akikuja, alikuwa anatoka Ocha. He was involved in an accident. I think bill was around 400,000 shillings and Churchill paid that. So I've had such stories, yes? But I've also had the stories of the people who used to cause too much commotion. Leader number 1 was Paul Ogutu. That's why nimekutafuta, because stories nilikuwa nasikia zako na saa hizi mimi naona politician. I stand for the truth. I am a truthful man. Yes, naona politician man. Because ule mse alikuwa na because hata nikwambie kwa nini, ni kwa nini. Kuchachisha ni ati sio walikuwa naogopa pia. The reason walikuwa nachachisha ni kwa sababu nilikuwa ganikiwa na issue na raise. Una venye sasa nakuambia story yenye iko. I have not changed by the way. Venye nakuambia hivyo ndio venye iko. So why were you unhappy? I'm happy when I'm unhappy with somebody on the show, I raise it. When I am unhappy with you, I will tell you. That's why unapata saa zingine wanaweza sema una perform na niwaambie stop perform, naenda home. Na nitatoka na niende. Wasanii waulize, yani Wakimani ametoka ameenda kwa nini? And wanaambia Wakimani amejam juu hile na hile na hile. They could not do that during that time. Si ndio? So watanyamaza. Hivi tenye kwa hapa hivi sasa hiyo wenye wanapigana huko nyuma ya mawall huko hivyo. I am used to this fight. I am used to it and I'm just a new man. It is just a new year. It's just a new age yenye na najaribu ku raise two issues nikisema mzae asante. Just because I've come out to say mzae asante. But at the end of the day the truth has to stand. Okay. Okay. Ulipata pesa ngapi? Wacha sasa tuongejea Paul Wakimani. Mimi amenijenga haya kwanza. I cannot even equate Paul Wasonga. Ndo nakwambia I cannot even equate it to a certain amount. Because ndo nakwambia one time nimekutana na Churchill kwa hapo vo nini Langata Road. Okay. Akaniuliza bro kwaje, nikamwambia niko fiti. Hapo hiyo petrol station inaitwa gaje hapo.
nimesahau hiyo jina Ruby saizi itoka sijui Ruby ama itoka okay bro kwaje niko fit unaendaje nikamwambia I can't remember where I was going to akaniambia hiyo ni fit sana naona pia unangangana na show na nikamwambia nangangana napambana vile naweza na sasa kwani ngori yako ni gani unakalika umechoka hivi akaniambia nikamwambia ngori yako ila saizi nikukupatia do utachukua nikukupatia do ngapi utakuwa sawa nikamwambia 100k bwana ukipatia 100k bwana ndakuwa poa Zaya aliingia kwa glove compartment akatoa bunda na akanipa okay that's good hiyo ni one Okay. ingine ni after accident ilikuwa nimesha siku kandarasi zilikuwa zisha expire after accident mzee amekutana na akatuma Leonard Kitili go and call that guy he's living in Rongai where the accident happened is he okay aya ebu ndo kamuulize shida what go and ask him what would we do for him so that he can be okay aya Kitili akalipigia simu kaambia Kitili mimi niko sawa lakini brother are you okay would you if I can ask you do you think that you can shift from that place because honestly speaking kama kuna zita hapo toka tu kwanza nikamwambia I think that could be a good idea naweza toka sasa ukitaka kutoka kuhama na hizo vitu zako zote unaweza toka na pesa ngapi nikafanya equation nikakuja 170 receipts are there bwana hiyo pesa nilitumiwa 170k okay bana sio joke so that's 270 so na vitu zingine mingi which I cannot equate to value of money hata manguo if you look at the way he was dressing ukipata haya kuna manguo fulani anapata anaangalia hivi anaona huyu jamaa hajavaa fiti lakini akona nguo zake fulani ni mingi yeye anadressiwa na akonazo anipatia na manguo one time hata nikupigie story moja nje mjua wangu Joe Mzai tena hata kama ndivyo sasa mnataka kusema niongee Joe Mzai acha nipige stories za Mzai it's good Mzai siku moja ilikuwa ni siku ya show na Thursday nilikuwa naenda tao na show inaanza 6 inaanza 6 so mimi nimeweka kwa program around 8 ama 9 but nikaomba ruhusa naweza enda tao ni kam ile omba ruhusa akasema una tao fanya aje chukua hii karatasi unipelekee mahali sijui I&M ilikuwa akaweka kwa bahasha kwa bahasha hivi nikachukua alafu si unarudi by 9 nikamwambia by 9 narudi kanipatia hiyo karatasi na hiyo kwa hiyo bahasha nikaenda kaniambia piga ina ukifika tao aende mpigie msee nikachukua hiyo namba nikaenda tao kufika ende nikapigia huyo jamaa akaniambia penye yuko this guy kumbe ndiye alikuwa I think alikuwa na mdress or something those clothes were almost worth 158k juu alifungwa hivi nikaona hii ni 158 na akapiga simu na akamwambia wanaongelea it was about clothes so one of hizo manguo za huyo jamaa si cheap amenipatia kasiba kwambia niliashaipatia na vijana kaa so you cannot equate at niseme ati Churchill amenipatia pesa ngapi not unless you just want to now make those maasidi wakaeni kama huko penye wako huko nyuma huko wana feel poa I cannot equate my father's gifts to any amount of cash yes okay amekuwa baba leo okay so kitu interesting na history yako ni ona so this specific day 300k how much did you get 300k ulipata 300k who else was there can you taja tulikuwa watu kadhaa si ulisikia tulikuwa watu wengi ndio nakuuliza cause ndo swali na shinda nikiuliza nani tena alikuwa hapo tulikuwa cause YY alijitoa kwa hiyo noma so YY hakuwa Butita alijitoa kwa hiyo noma kwa comments after video yako ilitokee niliona comment ya YY yuko like Nani is being dishonest, you're being dishonest, then iko nanikana name back, but nafikiria ile najua ni the version nyingine najua hiyo story yako ni kuna time yes Churchill had that comedians were unhappy, si ndio? And when he had that comedians were unhappy, he told them to form a group, and the comedians formed a group, and then he gave them a lump sum, I think of 200,000 shillings, and it was 8 comedians, and they had to split this. 200,000 shillings? Yes, they had to go do a project pamoja, alafu ilikuwa loan. Haikuwa one off, skiza, ilikuwa loan. And this loan was given back to Churchill. So that's one version I had. Fanya hivi version, because yes. you had I wanted to go and do this. Go and ask those people who had who paid back that money. Tuanzie hapo and then call me back again for this interview. One person that I know, mistake nimemake nisijampigia kumuuliza, but one person that I know that paid back the loan ni Butita.
Mutita anajua alirudishaga. Kweli dunia yetu hii mupya hii ni sawa ni sawa. So waulize who paid back that loan. Nilisema endeni mkaulize kama washaipatiwa pesa ama wajaipatiwa pesa. And people have come out kusema they were given, si ndio? Na kuna wengine wamenyamaza, hata bado si watu wameongea. Now juu umekuja na hii allegation hii, nataka wewe I would want you to go and ask again who paid back that money. So we are in agreement, the money left. Yes, si ndio? Sawa, nataka uende ukaniambia alirudisha pesa. So according to wewe it's in news. Why is it rumors, bro? See rumors. It's more, we live in the era of social media. Yes. And in the era of social media, waseta kinunua ngodha mpya au post online. Hii yako ya magari, why hadn't we had this story that we had it only from you? Do you know how? Jalango akisema we have been given cars and money. That's why alisema pia Yano umesikia hiyo? Mimi sijaisikia. Haya, ingia hapo uone. Fanya research. Jalango amesema we were given cars and money. Tricky amesema amepatiwa mpaka plots. Tricky na kunga alisema mpaka plots. Shitisi ndio amepatiwa 450k worth of teeth. Shiti aliokolewa hosi. Hiyo kwa neno. Sio ni do tunasema, si mnasema mzaya apatia ndio amepatiana. Tusikue wase wenyewe. I don't know how to say it because sometimes I say things and they come out so badly. They come out so badly, but give credit where it's due. Okay. Let us learn. Awoni basi mistake ni nyinyi mlimake, because for a very long time Churchill's reputation was he never pays his comedians. Kumbe hii time akina OGUTU wamepatiwa 300k wamenyamaza. Basi nyinyi ndio mlidumu I have never ukiangalia hizo research tena ukiangalia my records again. Zisemi wewe. Unasema akina OGUTU. Deal na WAKIMANI. Yes, unakwambia WAKIMANI. In my 16 years of really how many years? Iko ama iko? Yeah, naona hapa there's wacha nione. Wacha nione. Nisikize 6 days ago. Isa hizi umseni politician. Angekuwa amesema hii kitu 6 years ago. Hii kitu yako lazima understand this why. This is after I came out and said. You see, this is after me coming out and talking. Did it take all this time? This is why I feel like sijakata. Mimi na feel like nyinyi ndio umedo more harm than good. Nikwambia kwa nini? Buda. Hii time yote Churchill anatandikwa, alipagi watu. Hamkuwa iongea. Alikuwa anatandikwa na nani? Na comedians, it was all over. Even social media. Angalia kama sasa nataka uangalie hapo kwa hiyo mtandao uone kama kuna mahali Paul WAKIMANI OGUTU washaisema Churchill halipi watu. Then we can have a conversation from there. Then we can have a conversation from there. So kwa nini mlikeep this thing a secret? That's what I'm trying to understand. Like you've been given all this money. I just came out and talked and that's how I trended about it. Kama usiku sigeulizwa tena ningenyamaza tu. I just said something good about him and it went well. So whoever feels that hata si atu wewe ndio unafeel kama tulikuwa tumenyamaza. Mko mmenyamaza. Hatukuwa tumenyamaza. Ni kwa sababu ni wenye walikuwa nasema hivyo ni watu wenye hawezi you cannot dignify their allegations with a response. Unanyamaza uendelee na maisha yako. Hata mimi kusema hii ati Churchill alitupatia dossier ati nilikuwa na respond to anything. It was my story. It was the question was which is the most memorable moment you've ever had on Churchill show. And I gave them the story of when Churchill called us for that meeting and that is what happened. Yes. Okay. Then another thing then I'd ask you and is this. Tumalize hii story ya? Yes, ndio tumalize hii story tuende kwa the next story. Would be unasema kumepatana randomly na Churchill akakuachia kaso, si ndio? Na alikuwa anaachia wase wengi. Hata sio peke yangu. Hii time Guardian alienda mteja, ulidungia Churchill umulize. Guardian naye. Wa miscommunication. Miscommunication. Jealous alikumwambia anataka kumaliza shule. Because you see when you promise somebody something and you fail, sitapigia Yano. Yano ndiye alisema atanilipia school fees. Ni Yano wewe ulisema utalipia school fees. Yeah. Nitapigia Yano nimuulize Yano ati mwafa amekataa kulipia school fees nilipie. Siwezi pigia Yano. So what you do because you don't want to spoil somebody's reputation, and as if you had me talk about it, sijaiongea ni kama ni kwa ubaya
that he stopped because mwenye anakupatia zawadi ni yeye kama akidecide kustop it is his own opinion sindio so that's why I did not call Churchill. Okay, exactly. Okay. Alafu pia I think maybe another thing tunaweza learn from where ni if you're promising don't promise in public. Unajua in private it's easier, it's much easier. Private na ikonga like buda nilisema unless ni sonko kimpromise in private atakuwa amerecord recording hapa ulicheki ame-release recording ya Conjes family hata niko sure ameshtuka amekuwa kiongea nao. Who's that? Sonko nimecheki ni post ali-release recording you record everything msee okay ngoja you record like recording akisema alikuwa nabonga tu nao ile tu like I think son wa Conjestina alikuwa amemdungia namwambia I want this for my mom nini that's a very private conversation yes he recorded 5 minutes then akampigia tena 21 minutes ame-release 26 minutes by the way I know this guy he's already released like whatever niko sure yuko na kibao like ikikam to recording msana jua kurecord so what's ni kwa tengi ndio maana nawaambia kuna tu sanitization fulani nafaa ifanyike na wasee kwa social media because it's now getting out of hand and heri you can't say msisaidia wasee because there are good people out here unaona hata hiyo siku yenye Jalango aliniita kwa hiyo show I kid you not nilipata 400k kwa hiyo show 400,000 yeah I did not ask for a single cent akaniambia tu namba yako ni gani msee akitaka kutumia kitu akupee I got 400,000 shillings what does that mean? It means that there are people of goodwill kuna wasee wanataka sana kusaidia lakini sasa unapata kuna watu wengine sasa wako na hiyo power na hiyo nini mtu ana decide mtu anaweza decide tu a record a whole 26 minutes of him and the son talking. You see the internet never forgets. Sasa hata hao penye wako saizi wanajuliza ilikuwa lazima ujamaa asaidie madha yetu. Azi lakini I feel like Sonko nemse he records every conversation. I think if you work from that unafaa tu kujua. Like the only time Sonko ha record conversation ni yakiwa pahali kwa swimming pool ndethe. Ndani bado. Hata akiwa tu nje ya swimming pool hiyo atakuwa ameinua simu. Because manzejo fanya mtu hivyo si fit but it's okay ni yao. Then unajua hii story ya Jalas na iza na kurudisha hapo. But story ya Jalas pia ni you don't feel like ukisema fans wa Jalas walikupatia 400k after that hauoni ka Jalas anasema mimi nilikuleta kwa show watu wakakuchotea I did my part because these fans walikuchotea juu ya Jalas. Do you know that sija jam story ya Jalango? Sijui kama unalipata. Sija jam juu ya story ya Jalango hata kidogo. Issue tu nakupigia tu story. I'm just giving you a story of what has happened in my life and up to where I am today. Okay. It is not at in a jam at now I am throwing hands, I'm throwing shades. You understand? Okay. It is just this happened and hii story tumeleta hivi kwa sababu ya story ya Maddox. And what has happened to Maddox and now msitume Range Rover 7 jua mwenye mnajua mnaweza enda kuchukua na Range Rover moja kama itabidi ama kagari tu na msort out hiyo issue. Okay. Highlight tuache highlights. Highlights ndio nasema tuache. Lakini kuna time highlights zimesaidia wasi. I think zilisaidia Omosha ama? Do you feel like this zilisaidia? Omosha alisaidika. Nataka tu microphone moja na kamera. Two lights to wheel. Ilikuwa two lights to wheel. Omosha alisaidika. Omosha alisaidika vizuri because he was the first person who needed help. Si ndio? Omosha alisaidika. Issue ni ati venye alijisaidia ndio venye wasawa ku expect agejisaidia because it was from love yani ile from love ya nini Omosh when mtu wetu tunakujua from Taidia we used to watch you every single day but venye decision yake alidecide ndio venye ilikasirisha wase so alisaidika to answer your question. Okay. So ulijitoaje kwa hiyo mental space tukimalizia history ya depression? How did you get yourself off therapy hata nilikuwa najiambia kama itawezekana we have a volunteer group counselors if need be since sijui huo jamaa kwa wapi and how to reach him but I would really want
my effort ni kumfikia nimuongeleshe na aweze hiyo group lilipatiwa na Big Ted. Big Ted ndiye aliambia ongea na huyu, ongea na shika hii namba. Unaishi mpaka huko, they live well, wanaishi poa sana. Unaweza tamani sana ku hand over to Maddox, to those guys, afu tuachane na story ya Maddox. And Maddox jitake ni Maddox ama yeah. So by time wewe ulikuwa na struggle na both depression alcoholism ama just depression inakujaga na hiyo time ya inakujaga after alcoholism. Because alcohol ukiwa ma drinks ndio unajaribu kutafuta solution na upati, yet your judgment is impaired. Yeah. So you keep on doing that thing, ndio maisha yako yaendelea kupita na uvuke the next day, na ukiendelea kuvuka the next day and the thing is not being sorted, then you get to a point penye akili na lockdown. Like you lock down, that's where now you have depression. Now you enter fully into alcoholism. Ama unakuwa stages, kuna sex addiction. Unaingia kwa addiction to Okay. But so I guess that tunataka to go personal, but before to go into your personal life, of course lazima niseme so far the comedians have talked to ni wewe na Chipukizi nyote mmesema Churchill did everything that's been said in public. Chipukizi pia amesema hivyo? Yeah, alisema hivyo. Alisemaje? Yeah, pia alisema the same thing like Bora unanihanda ni kama mimi ni muongo. Zikos nimekuambia nilikuwa hiyo show najua watu, so I've heard the stories like over time. Na kila story ilikuwa pay. So for me to hear ukiangalia na Chipukizi yako aisema pay. Ukiangalia na Chipukizi never talked about pay. Chipu yako aisema. So the person who talked about pay is the person who has been giving you the wrong information. As it is very clear, it is it's very in the evident. public domain. Saizi ukigoogle Churchill does not pay comedians, something will come up. That's public. Alafu kwanza ile time na Google wacha nikuulize kitu kingine. Ulikuwa nafaa kwa 10 toes down ya Chipukizi. What happened? Yes. Kwa 10 toes down. I rehearsed for that show. Yeah. And as I've told you, I have come from the ashes, and there is nothing that I fear saying. Is that if you call me for a show, I will come. Pay me. Okay. Pay me. Chipukizi loved me so much. He loves me so much. I also love Chipukizi the same way. Yeah. Ikafika siku ya show. Yeah, a few days before the show. Ngoja. Si unasema mnasema will broader. Si mlisema mnataka receipts. Ndio muone, by the way, I don't fear shit. Okay. I don't fear shit. Okay. Mtatuane. Uwe Google. Yeah. Kuna article yote imetoka. So uliambiwa aje? Hebu niambie uliambiwa aje? Ziliambiwa tu hauku show up. Kwa nini? And was I given the reason you didn't show up? I think it was more you made a more emotional decision than financial. Aya. Nikamcall. Si nikatext WAKIMANI kama mtu labda hajui. Hii ni December 7th at 12 am. Thursday December 7th at 1:26 p.m. I call again. WAKIMANI labda akuona. Session KCC asked my brother to talk to you. Kindly align with him, but we should be on the 10th if you're still there. Mike is helping organize with to organize. He will help with everything. Sindio? Hey Chipukizi, hii ni December 8th. Yeah. Show ni? Kwa 10th ama 12th? Show ni 10th. Okay. Show ni 10th. Yametuambia show ni 10th. Okay. Yeah, okay. Hey bro, your bro did not call and I have no info about the show starting time and salo. Sina namba pia. Oh. Unajua wasa utaka tu yani kuniharibia tu sifa bure. Bro, this time yani it's fine anyway. Haya nikamcall mteja. Hii ni tarehe ngapi siku ya show? Oh, okay. You attempted to call me on the 10th. I cannot access the venue. So ulienda paka venue? I really nasikianga vibaya sana. Nasikianga vibaya sana saa zingine ni venye yani natetemeka yani juu ya understand. But so ulienda paka venue? It is even wrong. On the day? On the day, si siku ya show. Oh. Nikaambia wasa wanaingia na tag. So nimearias
do something go hata Ted aliniuliza hiyo swali Ted aliniuliza bro why didn't you come you're a very good stand up comedian ukipigana na wale wasewa nje kambia Ted uliambiwa lini yenye mimi sikufanya it is out in the public if you want me to screenshot this thing and give it to you for anybody who wants to know aone Wakimani hakuwa na noma yeah it is umeona sasa okay sasa niambie uliambiwa Wakimani amefanya nini mimi nilikuwa nimesikia you made an emotional decision unajele like kama silipu size sitokei hii kitu imesema anything okay I don't know man damn okay so vile nilisema ngoja Hey Chipukizi, your bro did not call and I have no info about the show starting time and salary. Sina namba pia. Sawa. So ile kitu tutafanya ni tutachapa hiyo screenshot so that's okay.